Добрый вечер. Меня зовут Елена, и я приглашаю вас прослушать сказку перед сном для лучшего засыпания. Если вам понравится, пожалуйста, не жалейте лайков. Это важно для развития и продвижения канала. А также подписывайтесь, чтобы не пропустить мои следующие видео. Вильгельм Гауф «Караван». Однажды по пустыне шел большой караван. На беспредельной равнине, где видишь только небо да песок, издалека уже слышались колокольчики верблюдов и серебристые бубенцы лошадей. Густое облако пыли, предшествовавшее ему, возвещало о его приближении, а когда порыв ветра рассеивал облако, блеск оружия и пестрота одежд слепили глаза. Так предстал караван всаднику, приблизившемуся к нему сбоку. Под всадником был прекрасный вороной конь, которому попоной служила тигровая шкура. Алую сбрую унизывали серебряные колокольчики, а над головой развивался прекрасный султан. Сам всадник был статен, и наряд его отвечал великолепию коня. Чело ему обвивал белый тюрбан, богато затканный золотом. Кафтан и широкие шаровары были пунцового цвета, у пояса висела кривая сабля с богатой рукояткой. Тюрбан надвинутый низко на лоб, блеск черных глаз из-под густых бровей, длинная борода, спускавшаяся из-под горбатого носа. Все это придавало ему мрачный и грозный вид. Когда всадник очутился в шагах в 50 от начала каравана, он пришпорил коня и вмиг подскакал к переднему ряду. Так диковинно было видеть посреди пустыни одинокого всадника, что стража каравана, испугавшись нападения, выставила ему навстречу копья. «Что с вами?» — вскричал всадник в ответ на столь воинственную встречу. «Неужто, по-вашему, один человек вздумает напасть на ваш караван?» Пристыженная стража отвела копья, а ее начальник подъехал к незнакомцу и спросил, чего он желает. «Кто хозяин каравана?» — спросил всадник. «У него не один хозяин», — отвечал тот. «Здесь несколько купцов возвращаются на родину из Мекки, а мы сопровождаем их через пустыню, потому что в этих краях всякий сброд частенько тревожит путешественников». «Тогда проводите меня к купцам», — потребовал незнакомец. «Сейчас это невозможно», — возразил глава стражи. «Нам нужно без задержки продолжать путь, а купцы отстали от нас по меньшей мере на четверть часа пути. Если же вам угодно проехать со мной до привала на полуденный отдых, то я исполню ваше желание». Незнакомец ничего не ответил. Он достал длинную трубку, которая была у него привязана к седлу, и принялся курить, глубоко затягиваясь, а сам продолжал ехать подле предводителя каравана. Тот не знал, как ему быть с незнакомцем. Он не решался напрямик спросить его имя, а сколь неискусно пытался он завязать разговор, незнакомец на его замечание вроде «Не дурной вы курите табак» или «У вашего вороного славный ход» отвечал краткими «да, да». Наконец они достигли места, назначенного для полуденного отдыха. Предводитель расставил стражу из своих людей, а сам вместе с незнакомцем стал поджидать караван. 30 верблюдов с тяжелой поклажей в сопровождении вооруженных погонщиков прошли мимо них. Далее на красивых конях следовали 5 купцов, которым принадлежал караван. То были по большей части люди преклонного возраста, суровые и степенные на вид,
один лишь казался много моложе остальных, а также живее и веселее. Множество верблюдов и вьючных лошадей замыкали шествие. Тотчас же были разбиты шатры, а верблюды и лошади поставлены возле них. Посредине помещался большой шатер из голубого шелка. Туда повел начальник стражи незнакомца. Когда они откинули занавес у входа, то увидели 5 купцов, сидевших на затканных золотом подушках. Черные рабы подавали им кушанье и напитки. «Кого это вы к нам привели?» — крикнул молодой купец предводителю. Но не успел тот ответить, как заговорил незнакомец. «Меня зовут Селим Барух. Я родом из Багдада. На пути в Мекку я был захвачен шайкой разбойников и 3 дня тому назад тайком бежал из плена. По милости великого пророка я издалека услышал звон колокольчиков вашего каравана и явился к вам. Дозвольте мне путешествовать с вами. Ваше покровительство не будет оказано недостойному, а когда вы приедете в Багдад, я щедро вознагражу вашу доброту, ибо я племянник великого визиря». Ответил ему старший из купцов. «Селим Барух, — сказал он, — мы с радостью берем тебя под свою защиту и охотно поможем тебе. Но сперва садись, ешь и пей с нами». Селим Барух сел подле купцов и стал есть и пить с ними. После трапезы рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий щербет. Купцы долго сидели молча, выпускали голубоватые облачка дыма и следили, как те сливаются, расходятся и, наконец, улетучиваются. В конце концов молодой купец прервал молчание. «Вот так мы сидим уже 3 дня», — сказал он. «И на коне, и за столом, не пытаясь никак скоротать время. Меня порядком одолевает скука, ибо я привык после трапезы смотреть на танцовщиков, либо слушать музыку и пение. Друзья мои, не придумаете ли вы, чем бы нам скоротать время?» 4 старших купцов продолжали курить. Не на шутку, по-видимому, задумавшись, незнакомец же говорил: «Позвольте мне сделать предложение. Хорошо, если бы на каждом привале один из нас что-нибудь рассказывал остальным. Это уж, конечно, помогло бы нам скоротать время». «Селим Барух, твоя правда», — сказал Ахмед, старший из купцов. «Нам следует принять это предложение». «Я рад, что мое предложение пришлось вам по вкусу», — произнес Селим. «И дабы показать вам, что требование мое бескорыстно, я возьму почин на себя». 5 купцов с воодушевлением придвинулись ближе, а незнакомца усадили посредине. Рабы опять наполнили чаши, заново набили своим господам трубки и принесли горящих углей, чтобы зажечь их. Селим освежил горло добрым глотком щербета, расправил длинную бороду и произнес: «Итак, слушайте рассказ о калифе Аисте». Для этого кликните на подсказку, которая сейчас появилась в правом верхнем углу. Или перейдите по ссылке в описании под видео. Приятного прослушивания и снов!